கீ வந்துருச்சு. ஹாய் ப்ரோ, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மொபைல். ஹாய் ப்ரோ, தனுஷ் ப்ரோ, வா ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகல ப்ரோ, அதான் டைம் ஆயிடுச்சு. ஹாரர்லாம் கிடையாது ப்ரோ. பேட்மேன்னா ஹாரர் தான். ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகக்கூடாது. விளாட போது ஃப்ளைட்டாக ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆச்சு. சுட்டுட்டான் ப்ரோ. மிஸ்டர் ஜீவன் லவ் ஃப்ரம் சென்ட் பை சாகா. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? நம்ம டிஸ்கார்டில் பேசியிருப்போம் நினைக்கிறேன். கேம் சவுண்டு வரையா? புரியல என்ன ப்ரோ? தனுஷ் புரியல தனுஷ். கேம் சவுண்ட் இஷ்யூ இருக்கா? சொல்லிடு ப்ரோ, சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். நான் செக் பண்ணல. கேம் சவுண்ட் வரலையா? வேற லெவலு. நேற்று மாங்க் குடிச்சு மான்ஸ் கூட செக் பண்ணதெல்லாம் வந்துச்சு. கருமாண்டாடி. நேற்று வந்துச்சு ப்ரோ, இப்போ வரல. இப்போ கேக்குதா? நேற்று நைட்டு செக் பண்ணேன் ப்ரோ, அன்லிஸ்ட் போட்டு நானும் ஒன்ஸும். அப்போலாம் வந்துச்சு. கருமம் பிடிச்ச லைவ் போடும் போது வராது. ஈஸியாக வந்துடுறா சவுண்டு. ஐயோ பேட்மேன் வேற வந்துட்டார. பேட்மேன் வெயிட் பண்ணுங்க, லைவ் சவுண்ட் வரல. இப்போ கேம் ஸ்டக் ஆச்சுன்னா நான் வந்து ஓபிஸில் இருக்கேன், அதான் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இருவரும் நான் செக் பண்ணுறோம். வந்துருச்சா? வந்துச்சா வரலையானே. ஓ கேம் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரா? ப்ரோ இரு ப்ரோ, சவுண்ட் என்னாச்சுன்னு தெரியல ப்ரோ. நேரம் சரியில்லை.
ஓபிஎஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் பண்ணேன். ப்ரோ எனக்கு டவுட்டு, நான் ஓபிஎஸ் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா லைவ் கட் ஆயிருமா? யாருக்கா தெரியுமா? டேவிட் கார்த்திக் ப்ரோ. ஒரு வழியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லா ஆனால் நான் செக் பண்ணணும் ப்ரோ, என்னென்னு தெரியல, பார்க்கேன். பேட்மேனோட வந்துட்டாரு. டேவிட் கார்த்திக் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ரெண்டு வாரம் லைவ் போடாதுங்க, என்னடா ஆகிட்டு பாருங்க. இப்போ எடுக்காதுன்னு நினைக்கேன். நான் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் போட்டுட்டு போட்டேன், தப்பு. Bruce, you can't keep doing this. டபுளா கேக்குது இப்போ. ஓகே தான். I have to. ஐயோ, No one else will. நேத்தலடவே ஒழுங்காதடா இருக்கு. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. கைஸ் விட்டுட்டாங்க கைஸ். It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. Criminals in this city. They need something to fear. Shit! The hell'd he go? Whatever got in, don't let it get out. Swamp shut up, you little shit. Bro, இப்போ ஓகே ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. What was that? Little shit and that one. இந்த ஷார்ட்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால எனக்கு ரைட் அண்ட் பேக் ஆகும். Back to back, circle up! What the hell is this? 3050 processor. Yes, your project முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே ஆயிடுச்சா? டாக்டர் டவுட் கேட்டுருக்கீங்க.
பேட்மேன் மாஸ் தான். I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on! Hey. Super. Didn't your mother teach you to knock? Hey, Batman Behind you, big boy. Heyday. Stay where you are! You're under arrest! Well, if you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it, though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? எங்க bro It's Batman dangerous. bro? Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. இந்த கேம் விளையாண்டுருக்கீங்களா bro? ஓகே ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் bro, பாப்போம். மிஸ் பண்ணிட்டேன். It's over. I wouldn't be so sure. பொசிஷனை பார்த்தீங்களா?
அடுத்தது ப்ரோ ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் தான் ப்ரோ பிளான் பண்ணேன். அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு, அதனால இந்த கேம் வந்துட்டேன். இந்த கேமுக்கு அப்புறம் ஸ்லீப்பிங் டாக் அப்புறம் அந்த கேம் போடாம பார்த்தேன். அடிச்சிட்டான் ப்ரோ, மிஸ் பண்ணிட்டத பட்டனு. Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. Huh? God damn it! I said don't shoot! No! Wait! இதான் ஜிம் ஏதோ ஒரு ஜிம்மா ஜேமா தான் கேம்ஸ் அதோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட்டுச்சான். Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Give up! There's no way out! Give me some credit. Bye, Bat. ஏமாத்திட்டேன். Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. Thank you. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. And together, we can stamp out the fire and save our great city. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle, so the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Just wanted to make an entrance. Congratulations, you almost missed it. You are a pillar of this city and my campaign. I need you here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors.
Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, a new face for Gotham? Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands, Come on. Oz? Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband... Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, thank you. I But lucky we're bro all here வாங்க bro. tonight because we Super want to team. make a difference. And நிறைய that's what it's சொன்னாங்க. going to take. அதான் ட்ரை பண்ணலாம். Every single one of us. Not just me, not just Mr. Dent. Everyone. Right. Of course. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman, or whatever it's called. என்ன சொல்ல? You disagree, right, Bruce? I know that look. இத தப்பா கொடுத்துட்டோம் bro. He disagrees. எனக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல. Don't worry, though. I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible. Truly terrible. Tragedy like that at ஆமா bro, such a young shots age must have been crippling. கொஞ்சம் ஃப்ரேம் டிராப் ஆச்சு If bro. only that அதான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். deranged man had gotten the right treatment, maybe... well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. அது Yes, well, ஷார்ட்ஸ்ல that வந்து was a long time தெரியல ago. bro, அது ஒரு I've மாதிரி moved on. லாக் ஆச்சு. Of course. செக் பண்ணனும். Of course. அதான் Together, கேன்சல் பண்ணிட்டேன். we'll help the whole மேபி city. நெட்வொர்க் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். ரெண்டு ஒரே டைம் வரனால. Not how I pictured that going. Right now, I'm picturing another drink. I was kind of hoping you would mention my campaign, or at least ஆமா bro, my நான் நேம் name. மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை எதுலயுமே. And now I'm picturing that drink too. Oh, well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And Vicky Vale. reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. No, it's all right. You can stay. Thanks. Bruce? This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now. So formal.
Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Everyone loves the host. You're king for a day. Just a day? I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year-round. Yeah, well, I take nights and weekends off. Mr. Wayne, you've got something on your டைம் கொடுக்க collar. மாட்டேங்க அப்புறம் யோசிக்கிறதுக்கு டைமிங் ஓடிட்டு இருக்குது Is that blood? Is that blood? Yeah. Just one, maybe. It looks like... Spilled some wine. It'll come out. Stick to clear alcohols, Bruce. They never stain. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Settings time increase Excuse us, Miss Vale. ஓகே ப்ரோ பார்க்கேன் இந்த லைக் அப்புறம் நிறைய வேலை இருக்குது bro. 1 hour போட்டு முடிச்சிட்டு அடுத்து செக் பண்றேன். And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Maybe he can change your mind. I don't like this, Harv, but I'm trusting you. Thank you, Bruce. Seriously. You know I have to pull every string I can to get elected. Yeah, well, just make sure this one doesn't hang you. A word of warning, Bruce? Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. 7 o'clock போகணும்னு நினைச்சேன். I think 9 I'll o'clock take ஒர்க் இருக்கு இல்ல. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு Ready to half do an business hour before we even லைவ் போட introduce முடியல. ourselves. But we'll get to that. சவுண்ட் போச்சு லைவ் ஸ்டார்ட் Carmine ஆகல. Falcone. அதுலயே டைம் ஆயிடுச்சு Thank you எனக்கு. for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. என்ன பண்ண? Bruce Wayne. I know who you are. The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple what Mayor Hill had... Hey, what's... Private audience. Come on, guys. Bruce. அவன் தான் bro. You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. Mr. Falcone, No more warnings. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat.
Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine this is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. டைட்டில் கார்டு இப்போ தான் இருக்கு. It's me. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with break-in and entry incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other news, we are now on day 3 of the factory fire that will not end. Crews have given up trying to combat the blaze at the Otisburg Processing Center, owned by Ace Chemical. Still no word on what started the fire, but whatever's burning in there has resisted everything the fire department has thrown at it. They're recommending people avoid the area and seek immediate treatment if you happen to breathe in any of that tar black smoke. And one mobster's murder caused quite a headache for commuters this morning.
the body of Falcone family capo Louis Pistachio Garmone was found hanging off the side of the 4th Street Bridge sometime just before dawn, causing traffic to back up for miles as the cops cut him down. Random stabbings are the latest headache for the riders of Gotham's overcrowded Skyrail cars to contend with. Gotham police are investigating multiple cases of riders receiving abdominal wounds from an ice pick or other pointed weapon while pressed into the tight quarters with fellow passengers. A few have died, while most have been admitted to Gotham General in critical condition. The police don't have any suspects at the time. 2 more patients have gone missing from Arkham Asylum, bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date, but all the escapees highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, 44-year-old twin brother and sister Leon and Valerie Muldoon should be considered dangerous if found. Authorities are asking that you do not approach and call police immediately. Mayor Hill's Gotham Beautiful Act takes effect today, making it possible for landlords to evict tenants immediately and without cause. The new law was created in order to allow Gotham City's biggest property owners greater ability to modify and improve the city's aging buildings, some of which have been occupied by families for decades. So if you come home from work tonight and find all your stuff on the street, don't worry. It probably isn't anything you did wrong. And if you can believe it, now you can't even trust the valets. More on this after the break. Mayor Hill says he's tough on crime, but since his election, violence in Gotham has skyrocketed. And when he was presented with legislation that would have dismantled organized crime in the city, he vetoed it, killing Gotham's chance for a safer future. Maybe that's because the rumors of Hill's connections to some of Gotham's most notorious mafia families are true. We don't need another gangster running the city. We need a crime-fighting hero. With over 200 successful convictions, District Attorney Harvey Dent just might be the hero Gotham needs. But he can't save our city alone. He needs your help. He believes that together we can make a dent in Gotham's crime. But it starts with you. Vote for Harvey Dent and elect a real crime fighter to Gotham's mayoral seat. I'm Harvey Dent, and I approve this message. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other இதான் அவங்க அப்பா அம்மா கூட போறது the factory fire that will not end. Crews have given up trying to combat the blaze at the Otisburg Processing Center, owned by Ace Chemical. Holographic lenses? Voice modulation? Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. They're recommending people avoid the area and seek immediate treatment if you happen to breathe in any of that tar black smoke. The suit absorbed most of the damage from that gunshot, but I've got to protect my back, even from the police. Falcone family capo Louis Pistachio Garmone was found hanging off the side of the 4th Street Bridge sometime just before dawn, causing traffic to back up for miles as the cops cut him down. சத்தியமா தெரியல ஒரு என்ன பண்ணிட்டான் தேடிட்டு இருக்கேன். Are the latest headache for the riders of Gotham's overcrowded Skyrail cars to contend with. டேட்டா போட்ட Gotham police are investigating multiple cases of riders receiving abdominal wounds from an ice pick or other The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. A few have died, while most have been admitted to Gotham General in critical condition. The police don't have any suspects at the time. 2 more patients have gone missing from Arkham Asylum,
bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date, but all the escapees highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, 44-year-old Oh, that's the stuff. some of which have been occupied by families for decades. So if you come home from work tonight and find all your stuff on the street... Nearly fell off a building for this? And if you can believe it, now you can't even trust the valets. More on this after the break. Mayor Hill says he's tough on crime, but since his election, violence in Gotham has skyrocketed. And when he was presented with legislation that would have dismantled organized crime in the city, he vetoed it, killing Gotham's chance for a safer future. Maybe that's because the rumors of Hill's connections to some of Gotham's அந்த மேல காமிச்ச நான் பார்க்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேடிட்டு இருந்தேன். Thanks bro, idea கொடுத்து. Encrypted. Order encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. Yeah, well, this is the only room that really matters. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. The dusting is murder. Did you find out what that, cat woman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. This is a map of the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fist fights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. இந்த மாதிரி கேம் டயலாக்லாம் people கிளியரா like நோட் this பண்ணு ப்ரோ. Catwoman நானே aren't ஒரு helping. இங்கிலீஷ் மூவி பார்க்கறேன்னா she டயலாக் new to புரியலனா town? பாஸ் பண்ணிட்டு பார்ப்பேன். இதெல்லாம் Seen her எப்படி before. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும்னு எனக்கு தெரியல. Hopefully she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. Don't come back. I don't like being compared to a common criminal.
No, I think you're missing the அரசியல் point. இதெல்லாம் சகஜம். You have to பாவம் admit ஒரு you've சீரியஸா been drawing a lot of attention to yourself, யோசிச்சா அந்த கேம் and போட்டா not the செட் ஆகுமான்னு playboy billionaire சும்மா buys ட்ரை new பண்ணேன். yacht kind of attention. எனக்கு இது விளாட்ணும் I ஆசை. don't டெட் mean ரேட் to கேம் beat ஹியூமன் a விளாட்ணும் dead ஆசையாக இருந்துச்சு. argument, ஆனால் but எல்லாரும் No நிறைய one's gonna விளாட்னேன். figure it out now. Trust me. சரி இது புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம். Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've ஆமாம் endured ப்ரோ, to ரொம்ப get ஃபாஸ்ட்டாக here. இருக்குது ப்ரோ. அந்த டைலாக் You're in என்ன the தான் spotlight பார்த்தீங்களா? more than ever. சிட்டிஸ் You have to be என்ன டைலாக் careful. பேசணும்னு எனக்கு தெரியாது. You're right, Alfred. You're right. You're right. I should have canceled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. இந்த கேம் It's கொஞ்சம் okay. ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் விளாடணும். I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night, though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? இதோட இன்னொரு டீம் இருக்கும். வாக்கிங் டெட். ஆமாம் ப்ரோ, அதுவும் நான் ட்ரை பண்ணி தான் ப்ரோ இருந்தேன். டெல்டேல் சீரிஸ் வாக்கிங் டெட் நல்லா இருக்கும். அதுவும் நல்லா If I'm using the expression அது என்னன்னா ப்ரோ, correctly. நிறைய பேர் விளாண்டுருக்காங்க ப்ரோ. ஓகேவா, நான் இந்த கேம் இப்படி ஒரு கேம் இருக்கேன் Oswald தெரியும். claimed he only wanted to catch up. அதனால தான் ட்ரை His பண்ணேன். behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. ஐயோ, என்ன சொல்ல தெரியலையே. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. இந்த சீன் நல்லா But I இருக்கும். know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. என்னாச்சு? நிறைய ஸ்டீமில் நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ இருந்துச்சு இப்போ அந்த கேமுக்கு பார்க்கும்போது. Where are you, Oz? ஃப்ரெண்டாக பார்க்க போகிற சீன். அது என்ன இருந்துச்சு? Thank you, sir. மேலே போங்க. ஓகே. Great. There's the யார் ப்ரோ? statue, அம்பேத்கர் மாதிரி but இருக்காங்க. no Oz.
Hey. Beat it. Paycheck. Go on. Well, that isn't what it used to be. Watch wallet cash. But this goes through you. Hey, you heard him, man. The hell are you waiting for? Huh? Sorry, fellas. I've got nothing. End him! Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp! You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here! Think that'll do? Hey bro, comment pass button. Stay down! This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Surreal adi. Surprise. This is my park! Mine! You hear that? Bro, you villain dana bro. Who's? You're an asphalt dog. Oh, hey Bruce. You've got a little, Yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Hey, I could have handled that myself. You mean a knife handle in the back? Because that's what would have happened, mate. No offense. Yeah, all right. Yeah, it's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I'm trying to recognize a little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mom and Dad, they put so much work in here. This place is a wreck. It's better off bulldozed. This park still matters to me. Bruce, it's all my folks left behind. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place, the ground my... Bro, dialogue konjam miss aanal confuse aagudhu bro the game. Romba minute ah paakadida irukku. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round the world vacations, unlimited potential. I'm sorry, Oz. No one should have to go through that. Thanks, Bruce. But we are not the only ones suffering. You know, when I saw you at the party last night, I thought... Two-Face. Bruce. Two-Face வந்து ஹார்வி டென்ட் அந்த எந்த பார்ட்ல நான் வரல ப்ரோ பேட்மேன் மூவில ஒருத்தனுக்கு அந்த ஃபேஸ் ஒரு பக்கம் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிரும் இன்னொரு ஃபேஸ் மட்டும் இருக்கும்ல டூ ஃபேஸா இல்லை வேற ஏதோ வரும் அவன் தான் ஹார்லி டென்ட் தான் அந்த மாதிரி வரும் அந்த மேயர் ஒருத்தன் தான்ல Wayne. Hasn't changed a bit.
Maybe I was wrong. Okay, யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டிங்களா? சாரி ப்ரோ. Shouldn't have been a surprise when I saw you with Carmine Falcone. எனக்கு தெரியல, அதுக்கு டவுட்ல தான் நான் Made himself right at home. கன்ஃபார்ம் தெரியல. Oily. Wish I could have punched that grin into the back of his throat. Let him choke on it. Falcone was an uninvited guest. Two-Face தானா? Okay. Never want to see his face again. அது மூவில பார்த்தது. We can agree in earnest. அது மூவி பார்த்து எவ்வளவு இயர்ஸ் யோசிச்சு Made a stack of cashing corpses a mile high, ruining families like mine. பேட் இந்த கேம் பத்தி எல்லாம் பாத்துக்கணும் ப்ரோ. நிறைய சீன் புரிய மாட்டேங்குது. It'd be a treat. அவ நான் இஷ்டத்துக்கு டயலாக் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். கரெக்ட்டா கொடுக்கணும்னு தெரியல. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. And I can't wait to get started. That's a battle you won't win, Oz. No. Oh, I've learned a thing or three since we were kids. I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. This conference now waiting on the side of Buck. Alfred. Thomas Montgomery. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Face camera, bro. Order போட்டுருக்கேன் bro. We're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And the rate of death and suicide inside the asylum itself is truly terrifying. We're still, those who do get out, God forbid, even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? My parents would be honored. Basic need our help. Crime is ஐயோ தப்பா கொடுத்துட்டேனா ரெட் கலர் தான் வந்துச்சு. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide.
Let us honor their memory with this new facility, in the hope that a night like that never happens again. ரெடி ஆகல கேபிள் மாற்றி வைங்க. ஒரு நிமிஷம். லோகேஷ் ப்ரோ நீங்கள் வந்து நம்பலன்னா அதான் ப்ரோ உண்மை. ஸ்பீட் மாதிரி தான் உட்காந்துருப்போம் ப்ரோ. ஓகேவா? ஆனால் இங்கே அடிக்கிற வெயிலுக்கு அதான் கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி தான் நான் உட்காந்துருப்பேன். அதில் லைவில் ஃபேஸ் கேம்லாம் போட்டால் யோசிச்சு பாருங்கள. நானும் பார்க்குற ஸ்பீடு மாதிரி தான் இருப்பேன். பிளாக் ஸ்கின் தான். அப்படியே அவன் காப்பி தான் இருக்கும் எனக்கு. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I know this is a sensitive subject, Mr. Wayne. I withdraw my question. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. Well, I think Mr. Falcone is a voter just like anyone else in this city. He came to learn about Harvey Dent, your next mayor. Next question. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern Confirm putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this? அப்படி முடிகிற மாதிரி இருந்தால் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். டக் டக்னு போயிருது ப்ரோ. கொஞ்சம் கூட டைம் தர மாட்டேங்கானுங்க. Bruce, what aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. This correct? Okay. அந்த அளவுக்கு கேமிங் நாலேஜ் இல்ல ஒரு just learning starting beginner bro. Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? நான் சோல்ஸ் கேம்ல ஆட சொன்னாங்க. இந்த கேம்க்கே திணறிட்டு இருக்கேன். இது என்னடா இது? It's not personal. Mistake. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I'm sorry, are you arresting me? Not unless I'm forced to. We're only collecting evidence today. I didn't do anything. That's what we're here to find out. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The downfall. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. I'm friend with the DA and what is... Okay, so you just do whatever Mayor Hill says.
Hill and I. எனக்கும் சுத்தமா இல்லை இந்த கேம் நான் பார்த்ததுனால தெரியுது. ஓகே ஓகே. அப்புறம் நான் கேம் விளாண்டது இல்லை ப்ரோ. இப்போ ஒர்க்கு போனதுக்கப்புறம் லேப்டாப் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த ஜிடிஏ விளாண்டுருக்கேன். அதுக்குனால For Gotham's sake. அதான் ஸ்டார்ட் நான் விளாண்ட கேம் ஜிடிஏ ஆடியர் அந்த மாதிரி கேம் windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor இந்த மாதிரிலாம் ஐடியாவே கிடையாது எனக்கு. Here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. உடச்சிட்டான். ஃபேமிலி ஃபோட்டோ. எஸ். Bruce, stay back! Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. ஜிடிஏ சானிட்ரைஸ் வச்சு தவிர எதுவும் விளாண்டது இல்லை. அவன் அதான் ஜிடிஏ சீரிஸ் ஃபுல்லாக விளாண்டுருக்கான் ப்ரோ. எனக்கு ஆர்டிஆர் விளாண்டேன் அவ்வளோதான் ப்ரோ. மற்றபடி எந்த கேமும் விளாண்டது. காட் ஆஃப் வார் என்னன்னு தெரியாது. கால் ஆஃப் டியூட்டியும் விளாண்டது கிடையாது. மெயினான கேம்ஸ் எதுவுமே விளாண்டதில்லை. இந்த மாதிரி ஜிடிஏ மாதிரி கேம்ஸ் மட்டும் தான் விளாண்டுருக்கேன். Bruce? I didn't mean to interrupt, but... It's not a problem, really. Bruce. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Yeah, really going for the record, huh? Listen, Bruce. உங்கள் ஷார்ட்ஸில் ஆமாம் ஜஸ்ட் நெட்வொர்க் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். லாக் ஆகிட்டே இருந்துச்சா அப்படியே நான் அதை கட் பண்ணி விட்டேன். அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். எங்களை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம். லைவே க்ளோஸ் பண்ண தான் போகிறேன். Surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. எனக்கு அப்புறம் சொல்லுங்களேன். எனக்கு OBS செட்டிங்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. Stay out of this, Miss Vale. There are enough reporters eviscerating my family's legacy. I want to restore their legacy. The Waynes are synonymous with Gotham. You deserve better treatment than this. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet. And it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family. After me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters. You could say refuse. Not wild speculation. On the record then. Whenever you're ready. Justice will be served, the story is pure fiction. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham.
We've never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. தப்பு பண்ணிட்டானா ப்ரோ? Dual stream require lot of resources to do. Resourcesனா எதை சொல்றீங்க நீங்க? மீன்ஸ் நல்ல ஹை ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கணும்ங்கறீங்களா? எப்படி சொல்றீங்க? நெட்வொர்க் இஷ்யூ தெரியல எனக்கு. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. Innocent. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family? We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents'... It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. One minute give innocent net issue illa PC issue. Okay. PC issue. Okay. PC update பண்ணிரோம். What the hell's going on? What the reporters were talking about this morning? You need to fix this. That press conference turned into a bloodbath. Yeah, someone's coming after me. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. You owe me an explanation. And I will get you one, straight from Mayor Hill's mouth. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? That is exactly what I intend to find out. Easy, Bruce. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. Then I'll go it alone. I've got plenty of resources to fight this. We're in a bind here, Bruce. I'll do whatever I நான் can to help. நான் சொல்றேன் சரியா நான் இன்னைக்கு சிஸ்டம் எடுக்க போறேன் அப்ப வந்து உங்ககிட்ட நான் கேட்டு என்ன பண்ணா பண்ணிக்கிட்டேன் சரி No, just glad you made it. இப்போதைக்கு எனக்கு ஐடியா இல்ல சிஸ்டம் எடுக்கிறதுக்கு என்னடா பண்ற டேய் திருப்பிட்டேன் என்ன பாக்கா You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I think we both welcome a change of topic. ஐயோ டைமிங் ஏன்டா குடுக்குறீங்க தப்பு பண்ணிட்டோம். This is Bruce Wayne. அது ரீட் பண்ணதுக்குள்ளே டைம் முடிச்சிச்சு. What a treat. இவே யாரு? It's a strong grip you've got there. ஓ இவ தான் கேட்வுமன் நினைக்கிறேன் ஒரு கண்ணுல அடி வாங்கி இருக்கா பாருங்க. I'm not going to fall. Oh, right. Sorry. Yes, correct. இவ தான் கேட்வுமன். Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. How'd you get that shiner? Bruce? It's okay. Money doesn't buy manners, right? Oh, sorry. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. It's not your fault. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Actually, it was. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Oh, sensitive? Very. I don't know. ஓகே அது மிஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த கண்ணில் அடிபட்டுச்சு அதான் கேட்கணும்னு தோணுச்சு
I'm gonna explain this to my client. And things like this happen in my line of work. People tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. It could have been worse. I'm sure your clients will understand. I doubt it. In my business, people aren't very forgiving. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. கேட்க மாட்டியா ஏதோ மூலமா வந்து என்ன ப்ரோ என்ன வாங்க இதை வாங்க போறீங்களா ப்ரோ Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... why take the risk? I don't need one. I do this because I can. And I thought you were on some noble crusade against crime. Silly me. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. Who hired you to break into the mayor's office? My clients prefer to remain confidential. They don't know who I am. I don't know who they are. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. ஒரு அந்த கான்வர்சேஷன் நல்லா இருந்துச்சு வந்துட்டான்டா Alfred. ஈஸியாக கேட் டூமான தெரியாது பேட்மேனில் கேட் டூ வருவாங்க என்ன கேட்டீங்க
காமிங்க ரெண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ஃபஸ்ட் சண்டை தான் போடுவாங்க அவங்க, அப்படிதான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு ரொமான்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கும், பட் சண்டையும் போடுவாங்க. I'm at the warehouse. ஆனால் அவன் ஹார்வி டென்ட்டோட ஆளாக கேட்டுமான், அதான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. The sound of an ambush. Stay on guard. ஜோக்கர் எப்போ வருவான்றீங்க, அவனுக்கு தான் வெயிட்டிங். இதில் ஜோக்கர் இருக்கான், என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு மறுகையாக பண்ணி வச்சிருக்காங்க. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good Lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful. இல்லை அப்புறம் இருக்காம நான் வந்து What effect it may have. அந்த கேம் பிளே எதுலையோ பார்க்கும்போது அந்த ஒரு பிக் இருந்துச்சு அப்புறம் ஜோக்கர் இருக்கிற மாதிரி. அந்த அது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், ஒரு பிக் பார்த்தேன். Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. ஜோக்கர் இருக்கான் கன்ஃபார்ம். அது Nothing left to bury. என்ன பண்ணோம்? சத்தியமாக தெரியல என்ன பண்ணோம். லிங்க்கு Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were... ஜோக்கரை பார்த்தா இதை சொல்லுங்க, யாருடா? ஓகே கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். ஆனால் இது ஜோக்கர் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர். Non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. ஆமாம், டெட்ராய்ட் பை ஹியூமன்ஸ் அது விளாடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்துச்சு. அது நிறைய பேர் விளாண்டாங்க. இப்போ சென்பாய் கூட விளாண்டாரு. அது சும்மா அது இதுக்கு போட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கேம். ஆனால் நான் ஜெய்சன் இதான் பிளான் பண்ணேன், ஜெஸ்ட் ஸ்லீப்பிங் தான். அது ஒரு சில காரணத்தினால விளாட முடியாமல் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கேம் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன். இதை எதோட லிங்க் பண்ணணும்? இதுதான் எஸ்கேப் பம்ப்னா வெளில போயிடும். The scrap of metal is from the exploded canister. But I need to know what caused the explosion.
I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. White Rose. White Rose. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. No. That bad? The police கிட்ட யார் bro zombie மாறனா? bro வாங்க bro. நல்லா இருக்கீங்களா bro? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. Natural causes then. Skyline Club. Burn copy down. Explain பண்றாரு. This man's been badly burned, but the damage seems to originate from inside his skull. What did this? Then pick it up. என்னத்தை கிளிக் பண்ண சொன்னா? Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister. Causing the aforementioned boom. நல்லா இருக்கீங்களா bro அரவிந்த்? உங்களையும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Blood, broken nails, bits of human flesh. இதே எதோட லிங்க் பண்ணதுல அந்த A cop shredded this merc to pieces, bare-handed. God. Bullet detector. What would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Mike kilo onda. எதோட லிங்க் பண்ணிட்டு super heat upon bro இது எதோட லிங்க் பண்ணனும் bro லோக்கி bro any idea Something was here when the explosion occurred. correct.
ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். Canisters were stored here. Canisters of what? ஏதோ லிங்க் பண்ணி ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் இதோட லிங்க் பண்ண தெரியல. ஓகே, இதில் பிரேக் லிங்க் காட்டல. ஆமாம் ப்ரோ, அது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக பிரேக் லிங்க் பண்ணணும். இது அன்பிரேக் பண்ணுவது. ஓகே, இது கரெக்டாக இது ரெண்டு மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அதில் பிரேக் கேட்கல. பிரேக் லிங்க் பண்ணுங்க. ஐயோ, பேட்மேன்லாம் எனக்கு மூளை கிடையாது ப்ரோ. அதான் சொல்லி கெஸ் க்ளூவாக அது கொடுங்க. இதுவும் தப்பு. இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். Someone drove off after the explosion. கீழே இருக்கிற ரெண்டும் லிங்க் பண்ணுங்க. கீழே இருக்கிற எப்படி சொல்றீங்க? வேற ஏதாவது எக்ஸாமின் பண்ணா விட்டுருக்கானா? இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. It's a cop. The force grows thinner every day. பண்ணிட்டானா அது வந்து பிரேக் லிங்க் காட்டுது பாருங்க. பிரேக் காட்டுது பாருங்களேன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்களா, இது வந்து இது கரெக்டு ப்ரோ. இப்போ பண்ணிட்டேன். சூப்பரு. இது எதோட லிங்க் பண்ணேன்? Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military.
Have you put it together? Yes. முடிச்சு விட்றான் நினச்சேன் ப்ரோ. அது ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. லோக்கி ப்ரோ. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. Bro, நம்மளும் கேமர் தான். One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned them down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on... நான் கேமர் தான் சொன்னேன். டிஸ்கார்ட்ல எல்லாத்தையும் பேசிட்டு வரல. நான் கேமர் தான் சொன்னேன். கே சொல்ல. கேமர். GAMER சொன்னேன். ஜஸ்ட் இப்படி இருக்கீங்க. On two impact trajectories, the canister and the dead கன்ஃபியூஸ் cop. பண்றாங்க. The shooter could only have a clear shot from there, இது விர்ச்சுவல் கேமா தான் பார்த்தேன். or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. ப்ரோ இது வந்து எபிசோடு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. நல்லா இருக்கும். சரி நான் வரேன். இப்போ எங்கே போன ஸ்டேர்ஸு என்னது இது? ஓ கிராபிளா? ஓகே. நீங்கள் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் இருக்கீங்க. எனக்கு அதில் காமிச்சிது ப்ரோ. அப்படின்னா கேம்குள்ளே போகும்போது ஒரு 5 எபிசோடா 6 எபிசோடாக இருந்துச்சு. இந்த ஒரு எபிசோட் முடிச்சிட்டா போயிடலாம். ஒரு எபிசோட் எவ்வளோ நேரம் ஓடும் தெரியல. Not a bad angle. Not a bad No angle. trace of phosphorus though. நிறைய 413 ஓகே. Phosphorus spike. Clear. நல்லா தான் போகுது கேம். கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும். அந்த கேட்1 கான்வர்சேஷனாக செம்மையாக இருந்துச்சு. Killing time. This is the right spot. So where did he go? Trace stops here. Then he should be nearby. ஃபைட் சீன் ஃபைட் சீனே வேண்டான்னு சொல்லிட்டா இந்த மாதிரி கேம் செலக்ட் பண்ணேன். இங்கே வந்து ஃபைட் சீன் கட்டிட்டு இருக்கீங்க. இருந்தாலும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பது இருக்கேன். Hey, Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? எல்லாத்துல ரெடியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்பதான் கரெக்ட்டா பிரஸ் பண்ண முடியும். You can't make me talk. Don't do this around punching. I ain't telling you jack. You trying to scare a confession out of me?
I won't break. Your bones will. It's true what they said about you. You're a freaking animal. Time to re up the one. You may at least interest. Hey, I ain't afraid bro, of you. you bro quick position என்ன bro பண்ற? You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan. வரும் சைடா போட்டுறாங்க ஜெஸ்டி. என்ன ஜெஸ்டி நீங்க டிஸ்கார்டா? இந்த கேம் தான் பிடிக்கும். பேட்மேன் வாக்கிங் டெட் wolf bro wolf among us நான் ட்ரை பண்றேன் bro. ஓகே நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து வாக்கிங் டெட் ட்ரை பண்ணலான்னு தான் இருந்தால் நிறைய விளாண்டுருக்கேன். wolf among us நான் போடுறேன். அது நான் நிறைய விளாண்டு பார்த்ததில்ல. அடுத்தது கேம் நானும் பார்த்தேன் ப்ரோ ஸ்டீமில் அது பார்க்கும்போது இருந்துச்சு. அதில் பொண்ணுறாதீங்க. ஓகே ப்ரோ கன்ஃபார்ம் எல்லோரும் வாங்க. நீங்கள் ப்ரோ இது ஜெஸ்டி ப்ரோ ஒரு 30 மினிட்ஸ் நினைக்கிறேன் ப்ரோ வந்துடுது. அவர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. சாரி ஜெஸ்டி ப்ரோன் தான் வருது. ஜெஸ்டி சாரி நேரம் கிடைக்கலாம். மண்டல் அடிச்சா செத்து போயிடுவானே. Tell me. That Catwoman was supposed to hand over a drive, had the container number we needed, but she flaked. ஆமா ஒரு வாக்கிங் டெட் பெருசு ப்ரோ. So we had to find it ourselves. ஹவர்ஸ் மேல இருந்துச்சு. இந்த கேம் வந்து 10 hours எவ்வளோ இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். Someone must have heard us. Called the cops. We were told. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. Oh, please, no. Oh, God. I start here. கொல்ல மாட்டா. ஓகே ப்ரோ. Breaking until you answer. The chemicals. There's some kind of explosive. A weapon. I don't know. Falcone said he'd use them soon. Used where? That's all I know. I swear. I told you break பண்ணிரலாம்ல. சாவ மாட்டான். Steady again. Oh God. Jesus Christ. These are cops. You பேர் வந்து ஜேம்ஸ். Think I need to call the coroner disappear. instead. Dr. Jarana disappear. Send a cleanup unit to the docks. Warehouse 133. தெரியல disappear கொடுத்திருக்கேன். wolf among us நான் கன்ஃபார்ம் போடுறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த கேம் வந்து wolf among us. Gonna need that ambulance too. ஆனா இதுல வந்து செகண்ட் சீசன் ஒன்னு இருக்குது. அது என்னன்னா enemy within ஒன்னு இருந்துச்சு. அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல கேம். பார்த்துட்டான். escape ஆயிட்டான். Noted you. You're taking this too far, Bruce. ப்ரோ ஜெஸ்டி உங்க நாலேஜுக்கு அதுக்கு ஈக்குவல் கொடுக்க முடியல ஜெஸ்டி. என்ன பண்ண முடியும்? உங்க நாலேஜுக்கு ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கிரியேட் பண்ண தான் செய்யணும். ஆமாம் ப்ரோ ஈவில் வித்தின் தான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இதான் அமுக்கி விட்டு ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணி தான் ப்ரோ. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீசனா ப்ரோ? ஓகேவா. இதில் வந்து செகண்ட் சீசன் வந்து ஈவில் வித்தின் ஒன்று இருந்துச்சு. ஈவில் வித்தின் தானே? எனிமி வித்தின் சாரி எனிமி வித்தின் அது வந்து செகண்ட் சீசன் நினைக்கிறேன். எனிமி வித்தின் போட்டு டெல்டேல் சீரீஸ்ன்னு இருந்துச்சு. 2 சீசன் இருக்குது இந்த கேமு. Words pass straight through you. There used to be a difference between Batman and the criminals he locked up in Arkham. That difference is shrinking. Especially now during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend,
The burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's Alfred, quite understandable to stray from the path now and again. So long as you can find your way Alfred back. character செமையா இருக்கும். You bury the person, Support Bruce, பண்ணுவான் but Batman you never bury the மூவில memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. இதுக்கெல்லாம் டைம் ஓடல பாருங்களா. Neither will I. Wolf Among Us கன்ஃபார்ம் பண்ண கேம் முடிச்சு நான் போட்டுறேன். Back into உங்களுக்காக லோகேஷ் ப்ரோக்காக. ஐயோ இதனால என்ன சைல என்ன வச்சு கவனிக்க. என்ன சொன்னாங்க? எதுக்கு ப்ரோ இது என்ன எனக்கு புரியல ப்ரோ. இதார எஸ்கேப் கொடுத்தா அங்கே போயிடுது. ஓகே இந்த சிம்பிள் காட்டுற இடத்துக்கு போகணுமா? ஓகே சரி இதெல்லாம் ரீட் பண்ண முடியாது கன்ஃபார்மாக. தூங்கிடுறேன் ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேனா. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. And it goes back years. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could ரீட் release பண்ண this எரிச்சலா evidence இருக்குது for ப்ரோ. proper எவ்வளோ இருக்குது? I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. ஐயோ என்ன பேசுனாங்க இவனுங்க? கியூ டேட்டா ப்ரோ லோக்கி ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணணும் அப்போ? பட் நிறையா பாட்டு இருக்கு. லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சா? ஆமாம் ப்ரோ லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இதே மாதிரி தான். சரி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண என்ன இதில் தான் வித்தியாசமான கலர் காட்டுது. Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media, and Batman... By any means necessary. Bro, kata kudutana. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you.
No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, I'd say you got one for life. Falcone's slippery, but this is enough to hang him out to dry. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. ப்ரோ அந்த பொண்ணை தொட்டேன் ப்ரோ. நான் அங்கே தான் ஏதோ கலர் காமிச்சிது ப்ரோ, ஆரஞ்சு கலரில். ப்ரோ நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் லேட்டாக பார்க்கிங்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன், டிலேயில் போகுது நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீமு. பரவாயில்லையா? அதை கேட்டே இருந்தா சரி நீங்கள் இல்லை போல் அப்படி நினச்சிட்டு அந்த இடம் ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் காமிச்சிட்டு இருந்துச்சு. கொடுத்துட்டாரு. பரவாயில்ல, ஓகே ப்ரோ, கண்டினியூ பண்ணுறோம். Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. You play it safe. Falcone has a way of handling reporters he doesn't like. I'll protect you, I promise. Chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. நம்ம வந்து புதுசா பண்ணோம், எல்லாரும் பார்த்து தான் பண்ண கூடாது. I always think crime in the city. அடி வாங்க போறேன் புரியுது எனக்கு. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Okay, bro, நீ பார்த்ததுல அப்ப புதுசா பண்ணோம். Wouldn't be the first time. Iris Jordan, what about Batman? How we can fix? டேய் டைம் குடுறா டேய். கொஞ்சமா டைம் கொடுக்கலாம் bro. டக் டக்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. வாங்க ப்ரோ, வா ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? பிக் ஃபேன் ப்ரோ. நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் ப்ரோ, பெரிய ஃபேன். பார்த்தீங்களா, அப்போ உங்களுக்காக பாஸ் பண்ணி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். கடவுளே மனோஜ். லோக்கி ப்ரோ உங்களுக்கு இவரை தெரியுமா? மாங் ப்ரோ தெரியுமா? உயர்ந்த மனிதர், பெங்களூர்ல இருக்காரு. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. And though you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Forward. ப்ரோ அந்த காரை ஓட்ட கொடுப்பாங்களா ப்ரோ? எப்படியும் ஓட்டிக்கிட மாட்டேன். செம்மையாக இருக்குது. பேட்மேன் தான். கேட்ஜெட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். Skyline Club. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Good point of entry.
What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're வெளியில cute. இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, என்ஜாய் பண்ணுங்க ப்ரோ. You alone? Not anymore, I'm not. எங்க ப்ரோ இந்திரா நகர் போயிருக்கீங்களா ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ. You make your round? Yeah, no broken bones. Still இந்த healing scene from the நான் last time, I bet. All the இந்த சீன் ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, பார்த்து போயிட்டு வாங்க. இந்த சீன் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. With a couple of C notes this time. லிஸ்ட் கொடுக்கீங்களா? Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burnt powder tonight. The whole city can smell it. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Nothing here. The White Rose. White Rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. Red Rose after tonight. ப்ரோ பேட்டன் ஆத்தர் கொஞ்சம் தக்லைஃப் பண்ணுறான். That's the most heavily guarded door in the building. Big gaming channel moderator. Hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. இதெல்லாம் காமிக்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? பேட்மேன் Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Couple of options for taking this guy down. இது என்ன ஆப்ஷனா ப்ரோ இது அவனை கில் பண்றதுக்கு? ஓகே, அது காட்டுறான். நான் பார்ப்பேன். ஒரு நாள் இப்போ தான் எனக்கு அதை லிங்க் பண்ணுறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட். This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. இது வேற போகுது ப்ரோ. எஸ்கேப் ஆகலாம். கேன்சல் ஆகிட்டு இது. கேன்சல். அவங்ககிட்ட போகணும். எப்படி போக?
ஓகே ஒன்று கரெக்டாகிடுச்சு. தொட்டு லிங்க் பண்ணுங்க லைட் ஸ்டார்ஸ் ஆகும். ஐயோ தப்பா ஒன்று கரெக்டா? இல்லை கரெக்டு தான். ஆமாம் ப்ரோ, இப்போ தான் பார்த்தேன் கேமரா மூவ் பண்ணுறேன். என்ன பண்ண தெரியாமல் யூஸ் பண்ணேன். ரொம்ப யோசிக்காத இல்லை, ஈஸியாக பண்ணுங்க கடை. வேற எங்கே இருக்குது? வேற இல்லை. இவங்களும் தப்பாகும். வெளியில் இருக்கான் பாருங்களா? ஓகே பார்க்க. ஓகே ப்ரோ சூப்பர். இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். அவனை ஸ்டார்ஸில் ஸ்டார்ஸ் எனக்கு லிங்க்கு ஸ்டேர்ஸில் லிங்க் காட்டலையே ப்ரோ. இது சுத்தம் வைக்காங்க, ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுங்க.
இப்போ காட்டுது ப்ரோ ஸ்டார்ஸ்ல. கரெக்ட் தானே ப்ரோ? என்ன இருக்கு? இது முடியலையா? Bruce. Okay bro, பண்ணிட்டோம். Have you formulated your plan of attack? Super bro, thanks for Lucasz bro. இது என்ன கொடுக்க? I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. ஏதாவது பட்டன் நமக்கு சொல்லுங்க, ரெடியா இருக்கும். ஏமிங் கரெக்டாக வைக்கல அதெல்லாம். ப்ரோ கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணல ப்ரோ. அந்த இது மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. சீரியஸ்லி ப்ரோ விட்டுட்டேன் ப்ரோ, மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, கரெக்டாக ரெஸ்ட் பண்ண விட்டேன் ப்ரோ. Goddamn circus freak! மிஸ் ஆயிடுச்சு. Show yourself! You got no goddamn right to be here! I run Gotham, and I'm the hell! மாட்டிக்கிட்டான். How about this one? You can't sneak up on me. EMP armed. Yeah. You think that's gonna work? I'm gonna light up this whole goddamn place. Get your goddamn hands off of my suit! Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Explosives armed. Fire when ready. Hey. ஏதோ அமுக்கா விட்டேன் ப்ரோ. கமெண்ட் ரொம்ப கரெக்டாக கமெண்ட் பார்த்துட்டு ஏதோ வந்துச்சு, அமுக்கா விட்டேன். இப்போ தான். Explosives armed. Fire when ready. இப்போ ஒருத்தன் வருவான், அவனை கொண்டு வராது. இவனை கொல்லக்கூடாதா ப்ரோ? லோக்கி ப்ரோ
answers, now, or you fall. You would... All right. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you surround. இருங்க ப்ரோ, எனக்கு வந்து அந்த டைம்ல நிறைய மிஸ்டேக் பண்ண தப்பு செய்தேன். வேண்டாம், ஓகே ப்ரோ, கொல்ல மாட்டேன் சரியா. இப்போ ஆப்ஷன் காட்டல, கில் பண்ண மாட்டேன். But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking. Oh, wait. What the hell are you? Bro, என்ன ப்ரோ பண்ணனும்? Bro, நான் அவனை எதுமே பண்ணல ப்ரோ. Spill it, Falcone, while you still can. அவன் என்ன சாகலல்ல? The Waynes. என்ன சாகலல்ல? Behind all this. What do you mean? You really want to take down crime? Well, the Waynes are the biggest gangsters. அந்த மாதிரி ஆப்ஷனே வரல. பாக்க. Oh my God! Take him out! Oh my God! அவன் செத்துட்டானா? Bro, Fire and smoke could reportedly be seen from street level tonight. எந்த ஆப்ஷனே காட்டல ப்ரோ எனக்கு. A high-rise mafia hangout in downtown Gotham was the arena for a clash between the notorious Batman alleged mob boss Carmine Falcone, who was brutally wounded in the attack. Brutally wounded தானா? Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone... எனக்கு ஒரு டவுட், அந்த ஃபால்கோனி செத்துட்டான உயிரோட இருக்கானா? அவனை கொல்லாதீங்கன்னு சொன்னீங்க, நான் எதுவுமே பண்ணல. எனக்கு நீ சொல்ற மாதிரி எந்த ஆப்ஷனும் காட்டல. சரி பாப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போம். Long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sign. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. Super. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We've never had and never will have connections to organized crime." In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who I think are we he's left alive. with? ஆனா இதுல இந்த நியூஸ்ல என்ன சொன்னாங்க, ஹெவிலி wounded தான் சொன்னாங்க. அவன் செத்த மாதிரி சொல்லல. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Wayne's time கான்வர்சேஷன் ஒழுங்கா நோட் பண்ணலாம். is ending. லைவ் முடிச்சிட்டு பாக்க. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. தப்பு பண்ணிட்டேன்.
If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? அதோ தப்புன்ட்டேன் ப்ரோ. பேட்மேன் இப்படிலாம் பேச மாட்டான். ஏதோ தப்புன்ட்டேன். எபிசோட் 1 முடிஞ்சது. Lamb of Shadows. Okay, episode. என்ன பண்ணணும்? Did you stick up with Harry in front of Falcon? You want 67.1% of player defend Falcon by inviting Harry to private meeting. Okay. You want 85% of player choose to control emerging mind story and provided. Bro, நான் செலக்ட் பண்ணாதான் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. பத்தியா ப்ரோ? வேற என்ன? Did you break the dog shoot arm? You want 48% of player brutally broke the dog shoot arms. ஓ, எனக்கு அதுதான் காமிச்சது, அதனால கொடுத்தேன். Give Falcon data. ப்ரோ இது தப்பு தானே ப்ரோ? அப்போ அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியுமா ஜேம்ஸ்ன்ட்டு, நான் வந்து அதுக்கு முன்னால் இவன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். சரி ஓகே, சரி இதை நீங்கள் பார்க்கலன்னு சொன்னீங்களா? அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. You and 80% of people choose to brutalize Falcon, making an example of him to criminals everywhere. தப்புன்ட்டேன், இதெல்லாம் தப்புன்ட்டேன் ப்ரோ. இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணியிருக்கலாம். You have 61% of ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் தெரியல ப்ரோ. என்ன பண்ணுவோம்? ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குமா, கண்ணி கொடுக்குமா? அதை ஒன்று மட்டும் நான் பரவாயில்ல. ஒரு இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒஸ்ட்டாக பண்ணிடுவேன் கடைசியில். எவ்வளோ நீட்டாக போயிட்டு இருந்தேன். எப்போ தெரியுமா மிஸ்டேக் பண்ணேன்? அதை விக்கிட்ட கொடுத்தேன் தெரியுமா அந்த டாக்குமெண்ட்டை, அதுலேருந்து தான் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. வரிசையாக மிஸ்டேக்கு பாரு. நான் 27 18%. ஓகே, இப்போ கண்ணியை கொடுத்தா என்ன வரும்? ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தா என்ன வரும்? நல்லா தான் போதும், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நல்லா தான் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் அவனை கில் பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை ப்ரோ. ஆனால் வந்து சரி, அது நான் செக் பண்ணுறேன் என்னன்ட்டு, என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்ட்டு. ஓகே ப்ரோ. லுக்கி ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? லுக்கி ப்ரோ 9 o'clock ஒருத்தரை பார்க்க போகணும் என் ஃப்ரெண்டை. நான் போகவே இல்லை, கேம் விளாண்டுருக்கேன். அவர் ஃபோன் வேறு அடித்தார், கண்டுக்கு கூட இல்லாத ஃபோனை. அடி மேலே அடி ப்ரோ. எனக்கு வந்து என்ன சொல்ல, ஒரு நாலேஜே இல்லை ப்ரோ இந்த கேமில். கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு விளாண்டா கொஞ்சம் கரெக்டாக விளாடுவேன். அடி மேல் அடி. சரி, சேகேம்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே, இருக்குது. நாளைக்கு கொஞ்சம் நிறைய முடிக்கணும் ப்ரோ. எத்தனை எபிசோடு மொத்தம்? 5 எபிசோடு தானே. நாளைக்கு வேலை இருக்கான்னு தெரியலையே. இல்லைன்னா அப்படியே முடிச்சிட வேண்டியதான் இனிமே தானா. ஓகே ப்ரோ, சரி ப்ரோ, நான் லைவ் முடிச்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சரி, ஃபுல்லாக இருந்தீங்க லைவில், நிறைய ஹெல்ப் பண்ணீங்க. நாளைக்கு வாங்க, ஓகே? ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாங்க. உங்களை ஃபஸ்ட்டு ஆமாம், ஒரு இதான ஃபஸ்ட்டு. ஆமாம், கரெக்டு ப்ரோ. இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுற கேம் எதுவுமே நான் விளாண்டதில்லை. நான் ஒரு சும்மா லேக்குன்னு ஒரு கேம் விளாண்டேன். அது இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இருக்குது. அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுவும் ஃபுல்லாக முடிக்கல. இது கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்துச்சு ப்ரோ. டைலாக் வந்து யோசிக்கிறதுக்குள்ளே என்ன கொடுக்கலாம், யோசிக்கிறதுக்குள்ளே டக்குன்னு போயிட்டே இருக்குதா. ஒரு பதட்டத்திலே முடித்தேன் அந்த கேமை. நான் செகண்ட் எபிசோட் ஒழுங்காக விளாடுறேன். ஓகே ஓகே, பாய் ப்ரோ. போய் சாப்பிடுங்க. நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் வீசி வாங்க. இப்போ அங்கே தான் போக போகிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ வந்ததுக்கு. நாராயண் ப்ரோ, ஜெய்ஸ்ரீ, மான்சனே, மாங்க்கு எல்லாருக்கும் பை. தனுசு, ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, டாட்டா.